Vâng, và các bạn thí sinh của chúng ta hãy hít một hơi thật sâu. Hãy bình tĩnh, tự tin để chuẩn bị sẵn sàng bước vào phòng thi ứng xử bằng tiếng Anh. Như đã nói, chúng ta sẽ chỉ có một câu hỏi duy nhất dành cho tất cả các thí sinh. Và câu hỏi này, ngay sau đây xin được mời hội đồng ban giám khảo sẽ nêu câu hỏi để các thí sinh được biết. Xin mời. Chào các bạn. Các bạn đã thể hiện rất là xuất sắc những cái phần trình bày của mình. Bây giờ chỉ còn một câu hỏi nữa thôi, các bạn cũng hãy cố gắng. Và bây giờ Vương Lan xin được đại diện cho ban giám khảo sẽ đặt ra câu hỏi tiếng Anh cho các bạn. In your opinion, how has our culture been influenced by globalization? And what should be done to preserve and promote our traditional cultural values among the young Vietnamese generation? Các bạn đã nghe rõ chưa? Có cần tôi đọc lại một lần không? Ok, mời các bạn. Và thí sinh đầu tiên sẽ trả lời câu hỏi trong vòng thi ứng xử này là thí sinh mang số báo danh 26 Lê Ngọc Thùy Dương. Và tôi xin nhắc lại là bạn có 2 phút để suy nghĩ và trả lời. Xin mời thí sinh Lê Ngọc Thùy Dương bước lên phía trước. Ladies and gentlemen, in my own knowledge, I believe that globalization is nothing new. It's a phenomenon as old as human, and it's just a normal development of our human life. And cultural, I understand that culture is everything related to our life. So globalization gives us a chance, the opportunity to compare us to other foreign friends, and from that we can learn the strength of them and improve ourselves. However, if we learn without a right selection, we may easily lose our own identity, which distinguishes us with other countries in the world and which make our nature. So how Vietnamese young people can love our culture and protect it? I believe there's 2 ways to do that. First of all, is a suitable communication strategy which make Vietnamese young people understand, be familiar with, and love our own traditional values. From that, they will have the strength to proactively protect the values. And secondly, the government and the past generation, parents, grandparents, please have us, guide us. Together, we will preserve and promote those cultural. And I believe that in this way, we can have the change and the power to make a community with long-standing values. Thank you for listening. Hey, cái đoạn này là tôi thấy lạ lạ nha, ứng xử bằng tiếng Anh mà trôi hơn cả tiếng Việt là sao? Quả thực chỉ có ngoại giao. Cảm ơn bạn, chúc mừng Lê Ngọc Thùy Dương đã hoàn thành phần ứng xử của mình. Xin được chuyển mic cho thí sinh tiếp theo ạ. Số báo danh 28, bạn Trần Hồng Hạnh, xin mời. First of all, I would like to say thank you, judges, for your questions, and I would like to answer it. Globalization is the environment for cultural exchange, where countries, especially young generations, have the chance to connect with the foreign culture. However, globalization is just like a double-edged sword, where it can help our countries to expand our vision, but at the same time can threaten our cultural identity. When some people argue that Vietnamese young generations nowadays are gradually losing our cultural identity. Therefore, raise people awareness, especially young people, make them understand how important is our cultural identity. Moreover, real actions and real program needs to carry out. And lastly, integrations without assimilations in order to preserve and promote our cultural identity and to introduce our national values to foreign friends. Thank you. Vâng, và xin cảm ơn, chúc mừng thí sinh mang số báo danh 28 Trần Hồng Hạnh đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và thí sinh tiếp theo sẽ tham gia phần thi ứng xử bằng tiếng Anh này là thí sinh mang số báo danh 31 Nguyễn Linh Chi. Xin mời bạn.
First of all, I want to say thank you to all the judges with the questions, and I will answer my questions. You know that the globalization is not new, and it's not new, and you know that the globalization has brings the good sides and bring the good sides, and it creates the opportunity for the Vietnamese peoples to understand and to approach the foreign cultures. However, it also creates the competition between the traditional cultures and the foreign cultures, and it may negatively affect our cultures, our traditional cultures. So what should be done to protect and to preserve our traditional cultures? Firstly, I think that the government should create and organize more events for the local peoples to attract the tourists to go to that place to travel, and it's also the best way for the local people to transmit their traditional cultures from their generation to another, because it creates the benefit from the travel, from the tourists. And the second one, you know that the youth play important roles in protecting and preserving the cultural values of our nation. So the school and the university also create more events for the student to have the opportunity to approach the traditional cultures. And this competition is an example. When I display the performance of Đắk Lắk, I have a deep understanding about the Vietnamese cultures, and I feel so proud with my performance. Yeah, that's the end of my question. Thank you. Chúc mừng số báo danh 31, bạn Nguyễn Linh Chi đã hoàn thành phần thi của mình. Bây giờ sẽ là số báo danh 43, bạn Uông Hà Ngân. Xin mời, bạn sẽ có 2 phút. First of all, I want to say thank you for your question. In my opinion, it cannot be denied that globalization has become a trend that is affecting all the cultures around the world. Thanks to globalization, different countries can share their values, meanings, and ideas to each other. But it also means that we need to know how to protect and how to preserve our own tradition. And I believe that what we, especially the young Vietnamese generation, need to do is to understand, to love, and to respect our own culture. Because when you really love your culture, you will have the ability to adopting the outside values in a selective way. Therefore, you will not only enrich your own culture, but you will also have the ability to preserve and to promote your traditional cultural values. Thank you. Xin cảm ơn câu trả lời đến từ thí sinh mang số báo danh 43 Uông Hà Ngân. Và chúng ta sẽ chỉ còn một thí sinh duy nhất tham gia phần thi ứng xử bằng tiếng Anh. Xin mời thí sinh mang số báo danh 48 Nguyễn Ngọc Anh. Ladies and gentlemen, I would like to answer my question. Nowadays, globalization has influenced in many aspects of life in Vietnam. We young people today are speaking English, listening to Korean songs, eating Japanese food, and watching Hollywood movies. The news element opened a new and modern world to us, but also pose a major threat to our cultural tradition. Therefore, in order to preserve and promote our traditional culture, I believe we should combine new entertainment art form with the
with the traditional cultural elements to make them closer to the young Vietnamese. And we should hold programs and campaigns to raise awareness to the young Vietnamese people about the traditional culture. And maybe each of us can be an ambassador of our culture to the world. In conclusion, I believe the best way we should do and we can do right now is to ignite the love of the traditional culture to the young Vietnamese generation. Thank you. Vâng, xin cảm ơn thí sinh Nguyễn Ngọc Anh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần ứng xử bằng tiếng Anh của top 5 cuộc thi Hoa khôi Ngoại giao 2018. Và chắc hẳn là sau phần thi này, những người làm việc vất vả nhất đó chính là những thành viên trong hội đồng ban giám khảo để đưa ra những quyết định cuối cùng ai sẽ trở thành Hoa khôi, ai sẽ là Á khôi 1 và Á khôi 2. Và quý vị các bạn ơi, chúng ta hãy cùng nán lại tới cuối chương trình để tìm ra được câu trả lời đấy.